So with respect to the CFR la பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு. ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டிஎஸ் போர்ஷன்ஸ் மட்டும். பிசினஸ் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டுத்துலயும். ஆக்சுவலி இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ அனுப்ப சொல்லியிருக்கேன். வந்ததுன்னா நீங்க உடனே எடுத்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றப்போ மெட்டீரியல் இருந்தா கையில இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். ஆர் அதர்வைஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகே, so now with respect to the business combinations, Ind AS 103 discusses the business combinations. So business combination அப்படின்னா generally we know that ஒரு பிசினஸ் இன்னொரு பிசினஸ் two businesses சேர்ந்து another business வாங்குறது, இல்ல one business takes over another by purchase இருக்கலாம், or merger, two or more business form together to form a new business, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். That is called as merger. So mergerல different types of mergers are there. So congeneric mergers and conglomeratic mergers அப்படின்னு இருக்கு. So congeneric அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is simply same level of transactions, or you can call it as same industries. Same industry. இப்ப சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற ஒரு கம்பெனியை வாங்குறது, இல்ல ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து தேர்டா புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸோ சேம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறது பண்ணினா தட் இஸ் கன்க்ளோமெட்ரிக். வேறஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிசினஸ்ல இருக்கிறது பண்ணினா தட் இஸ் கால்ட் கன்க்ளோமெட்ரிக். ஓகே, ஸோ சேம் பிசினஸ் இஸ் கான்ஜெனரிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிசினஸ்ல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற ரெண்டு கம்பெனிஸ் மெர்ஜர் ஆனா தட் இஸ் கன்க்ளோமெட்ரிக். அண்ட் தெர் ஆர் two types. One is horizontal merger, another one is vertical merger. In case of congeneric, same industry என்னோட காம்படிட்டர் பிசினஸோட மெர்ஜ் பண்ணா that is called horizontal. So generally what is horizontal? இப்படி ஒரு லைன் போட்டா horizontal. So same industry, same level of activity, same stage of business cycle இருக்க என்னோட சிமிலரான ஒரு காம்படிட்டரோட நான் மெர்ஜ் பண்ணா that is called as horizontal merger. Another type is called as a vertical merger. So this is vertical, yeah. So this is the business இருக்கு. So இந்த பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there is a supply chain or value chain அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன இருக்கும்? Raw material purchase இருக்கும், and then we will manufacture something and we will be selling that to the customers. இதான் நடக்க போகுது. So this is the vertical merger பொறுத்த வரைக்கும் forward looking merger அப்படின்னு சொல்லலாம், or you can call it as a forward integration அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is one of the business strategies. So கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸோட நம்ம மெர்ஜ் பண்ணா that is called a forward integration. Whereas purchase and other aspects, நம்ம suppliers ஓட மெர்ஜர் பண்ணா that is called as a backward integration. Okay, so this is the company and அதாவது நம்மளோட business activity கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போனோம் அப்படின்னு சொன்னா that is forward integration. Suppliers ஓட மெர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா that is backward integration. So these are the different types of mergers. Mergersனா என்ன? And now with respect to this 103, இந்த இந்தியஸ்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். And இதோட applicability அப்படின்னு பார்த்தோம்னா only for business combination. அப்ப பிசினஸ்னா என்ன, பிசினஸ் காம்பினேஷன்னா என்ன அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So before moving on to that, இது எதுக்கெல்லாம் applicable ஆகாது? நார்மலி ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ரெண்டு கம்பெனி இருக்கலாம், ரெண்டு பிசினஸ் இருக்கலாம். ஸோ தே வில் ஃபார்ம் வெஞ்சர் டுகெதர். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரலி ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்காக இருக்கும், ஆர் ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கும், ஆர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பெசிபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். ஸோ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்க்கு இந்த இண்ட் AS applicable ஆகாது. And it is also for acquisition of assets not constituting a business. வெறும் அசெட்டை மட்டும் அக்வயர் பண்றது அதுக்கும் applicable ஆகாது. So simply to put in, any transaction or event
that is ஏதோ ஒரு ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை வாங்க போகுது, இல்ல ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனில அக்வயர் பண்ணுது. ஓகே, A is a company that acquires some shares இருக்கலாம், ஒரு 70% of the shares of B limited வாங்குறாங்க. ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகும், whether that is a business combination or not as per Ind AS அத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். So how you are going to do that? So நீங்க வாங்குறப்ப என்ன இருக்கும், assets and liabilities of that business. So whether it constitute a business or not, if it is a business, you can call it as a business combination. Ind AS is applicable. இல்ல இது business கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால், business இல்லனா it will be simply treated as an asset acquisition. வெறும் asset மட்டும் நீங்க அதுல இருந்து acquire பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம், அதுக்கு Ind AS applicable ஆகாது. ஓகே, சோ அப்போ இங்க என்ன, பிசினஸா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த Ind AS applicable அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப பிசினஸ்னா என்ன, as per Ind AS 103 பிசினஸ்னா என்ன? So business is simply we know that inputs plus there should be a process, we should get an output. Okay, so inputs கொடுப்போம், process ஆகும், we get an output. இதான் வந்து ஒரு manufacturingல நடக்கலாம், or trading activity அப்படின்னா there will be some purchase and sale of goods இருக்கும். So business அப்படிங்கிறது it is a some set of activities. Okay, so you are doing some set of some activities, ஏதோ ஒரு activity பண்றோம், அந்த activity பண்றதுனால என்ன கிடைக்குது, you are getting a return. Okay, so you are getting a return. That return may be in the form of a profit or இருக்கலாம் for the company, and the shareholders என்ன return கிடைக்கலாம், dividend கிடைக்கலாம், for customers க்கு ஒரு product கிடைக்கலாம். So it gives some return. Okay, so you are doing an activity and அந்த activityல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு return அப்படிங்கிறது கிடைக்குது. Plus that the and there should be input and there should be a process which should give you an output. நீங்க ஏதோ ஒரு input கொடுக்குறீங்க, அந்த input process ஆகுது and that should give you an output. இந்த எல்லா actions இது எல்லாமே இருக்கணும், இந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருந்தாதான் that will be called as a business. இப்படி இருக்கிற ஒரு business நீங்க என்ன பண்றீங்க, acquire பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால், yes, it is a business combination and Ind AS 103 is applicable. Okay, so இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, the output need not necessarily to qualify as a business. அதாவது இந்த இது சொன்னாலும் இந்த அவுட்புட்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆயில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So there will be some raw material, so oil process ஆகும் and you will get an output. So இந்த அவுட்புட் இது ஒரு தனி பிசினஸா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அந்த இது அவுட்புட்டா இருக்கலாம், இந்த அவுட்புட் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல கூட இருக்கலாம், ஃபுல் அவுட்புட்டா வந்து கமர்ஷியலைஸ் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ரிக்வயர்மெண்ட் இல்ல. பட் தேர் மஸ்ட் பி இன்புட் அண்ட் ப்ராசஸ், இந்த ரெண்டும் எசென்ஷியல் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இது எல்லாமே எசென்ஷியல். சோ இதெல்லாம் பண்றதுனால யூ ஷுட் கெட் அ ரிட்டர்ன். 1 minute please. மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்காங்க மெயில்ல, நீங்க வேணா அதை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so this is the essential of a business. so இந்த elements எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா that is called as a business. okay, so then what is a business combination? a business combination அப்படிங்கிறது it is a transaction இருக்கலாம், or it is an event or any other event in which an acquirer obtains the control of one or more businesses. So the person who buys or purchaser அப்படின்னு simply சொல்லலாம், simple words, purchaser is a acquirer. okay, so யாரோட business அவர் வாங்குறாரோ that is called as a acquiree. so this acquirer அவரு அந்த acquiring business மேல or he obtained some control over that business, that is called as a business combination. so then what is control? so generally control அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், in case of a holding company அதெல்லாம்
பாக்குறப்போ நம்ம பார்த்திருப்போம். So more than 51% of the shareholding இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா it is a holding and subsidiary relationship இருக்கும். More than 26% of the voting rights இருந்துச்சுன்னா associate company. Okay, and not only that, not only voting rights, the composition of the board of directors அதையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கிரைட்டீரியா இருக்கு as per the Companies Act. So control of business அப்படிங்கிறது either by acquiring the assets and assuming the liabilities. Assets and liabilities of the company acquire பண்ணலாம் or by shares. So shares வந்து acquire பண்ணிக்கலாம் or any other legal process. So legal process in the sense transfer of shares, transmission, அந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் அதனாலயும் என்ன கிடைக்கலாம், இந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது கிடைக்கலாம். Okay, the person who controls this is the acquirer. Okay, so non-controlling interest. What is non-controlling interest அப்படின்னா the control portion போக பேலன்ஸ் இருக்காங்களே அந்த minority portion அவங்கதான். Okay, so the equity which are not attributable to a parent. For example, இப்போ 100% அப்படிங்கிறது ஒரு okay, someone acquires 70% of their shares. Okay, this is control. Balance எத்தனை percent இருக்கும், 30%. இந்த holding யார்கிட்ட வேணாலும் இருக்கலாம். So this is called as non-controllable controlling interest. So இப்போ இவங்க யாருமே என்ன பண்ணல, business டைரக்டா என்ன பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா what it requires, ஒரு சிம்பிள் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னாலே 50% தேவை or 75% in case of a special resolution அப்படின்னா என்ன ஆகும், அப்ப கண்ட்ரோல் யார் இருக்கோ இவங்களோட voting ரைட்ஸ்ங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, so these people doesn't control directly. This is called non-controlling interest, 30%. Some other terms, fair value is a term. என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். fair value அப்படின்னா so generally நார்மலா ஒரு ஐட்டம் எங்கோ மார்க்கெட்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, அப்ப என்ன பிரைஸ் கொடுத்து வாங்குவீங்க, சிம்பிளி டு சே மார்க்கெட் பிரைஸ் மாதிரி. சோ மார்க்கெட்ல நார்மலா ஒரு அட் டேட், ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல இன்னைக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் அசெட்டை வந்து மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணா என்ன வந்து பிரைஸ் நமக்கு கிடைக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆர் யூ கேன் கால் இட் அஸ் அ ஃபேர் வேல்யூ. ஏன் இந்த ஃபேர் வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கம்மிங் கால்குலேஷன்ஸ்ல நமக்கு என்ன தேவைப்படும், சோ மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட்ஸ் எடுத்துக்கணும், ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த லியாபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறது தான் நம்ம எடுத்துக்கப்போம். சோ தட் இஸ் வை வாட் இஸ் ஃபேர் வேல்யூ அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். தென் குட்வில். சோ ஜெனரலி பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் கேசஸ்ல அதர் தென் இந்தியாஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது வாட் வி ஆர் பேயிங் டு பர்ச்சேஸ், பணம் கொடுத்து ஒரு பிசினஸ் நீங்க வாங்குறீங்க. சோ வாட் யூ ஆர் பேயிங் இஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அப்புறம் அங்க வந்து ஒரு நெட் அசெட்ஸ் அண்ட் லியாபிலிட்டிஸ் இருக்கும். சோ அசெட்ஸ் மைனஸ் லியாபிலிட்டிஸ் பண்ணோம்னா we get a net assets. So what is the value of the business அப்படிங்கறது நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க, what is the net assets. சோ 10 லட்சம் ரூபாய் அவனோட நெட் அசெட்ஸ் இருக்கு, நான் 15 லட்சம் கொடுத்து அந்த பிசினஸ் வாங்குறேன். சோ 5 lakhs நான் எக்ஸஸா ஏன் பே பண்ணணும், சோ தட் இஸ் ஃபார் குட்வில். சோ அந்த கம்பெனியோட ரெபுடேஷன் ஆர் அதோட பிராண்ட் அதுக்காகலாம் இருக்கலாம். சோ 5 lakhs I am paying extra, that is called as goodwill. The excess you are paying for net assets விட என்ன இருக்கு நான் பே பண்ற கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு, that is called as a goodwill. இதே ரிவர்ஸ் கேஸ், நெட் அசெட்ஸ் வந்து 10 lakhs சொன்னோம், ஆனா நான் பே பண்றது 7 lakhs தான் பே பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா so the difference is a gain on bargain purchase அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா on bargaining for that எவ்வளோ இதை பே பண்ணலாம், லைக் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி ஏதோ பார்கெனிங் நடந்திருக்கு, நெகோசியேஷன் நடந்திருக்கு. சோ அதுல வந்து இந்த அக்வயருக்கு கிடைச்ச கெயின். சோ 10 lakhs பே பண்ற இடத்துல நான் 7 lakhs தான் பே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, அண்ட் அக்வயரியும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, 7 lakhs தான் பே பண்றாங்க. சோ அந்த 3 lakh டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் இட் இஸ் அ கெயின் ஆன் பார்கெயின் பர்ச்சேஸ். இது வந்து அதர் காம்ப்ரஹென்சிபிள் இன்கம் ஆஃப் த அக்வயரர். இத வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல காட்டுறப்போ அதர் காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்கம்ல கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. தட் இஸ் கெயின் ஆன் பார்கெயின் பர்ச்சேஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் a step acquisition. Acquisition is nothing but என்ன பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Simply to say step acquisition அப்படின்னா என்ன, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது. ஒரே டயத்துல 80% ஆஃப் த ஷேர்ஸ் நான் வாங்கலாம்,
70% ஆஃப் த ஷேர்ஸ் அக்வயர் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கலாம். அல்லது ஃபர்ஸ்ட் இயர் அன்னைக்கு நான் 35% ஷேர் வச்சிருந்தேன், அடுத்து ஒரு 15 days 20 days கழிச்சு ஒரு 45% ஷேர் வாங்க. ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகுது, கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்துருது. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல கண்ட்ரோல் இருக்காது, ஏன்னா 35% ஹோல்டிங் தான். சோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் 45 நான் அக்வயர் பண்றப்போ என்னோட டோட்டல் ஹோல்டிங் எவ்வளவு ஆகுது, இட் இஸ் 80% ஆகுது. சோ அதனால அப்ப எனக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வரும். சோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா த்ரூ அ சீரீஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பண்றது தான் ஸ்டெப் அக்விசிஷன். சோ இப்போ ஸ்டெப் அக்விசிஷன்ல நம்மளோட அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்தியஸ் பிரகாரம் எப்படி இருக்கு, ஓகே, வாட் ஆர் தி ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் தட் ஆர் டு பி பாஸ்ட் அப்படிங்கறதையும் நம்ம இதுல பார்க்கலாம். சோ நவ வந்து இப்போ வந்து the basic terminology business combinationல என்ன, அது எதுக்கெல்லாம் applicable அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். Now accounting and reporting for this business combination நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க? So the method that you are following is called as a acquisition method. Okay, so இந்த acquisition methodல என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், what are the various steps அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா 4 ஸ்டெப் தான். It's very easy to remember. Simply to say, first you have to identify who is the acquirer. The person who acquires is the acquirer. So ஒரு கேஸ்ல யார் acquirer அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதுதான் முதல் ஸ்டெப். ரெண்டாவது, what is the acquisition date, எந்த டேட்ல இருந்து நீங்க அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்க பிசினஸ். And third and fourth ரெண்டுத்தையுமே நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். You have to measure the assets, liabilities and the non-controlling interest. இது எல்லாத்தையுமே நீங்க மெஷர் பண்ணணும். சோ எப்படி மெஷர் பண்ண போறோம், ஆல்ரெடி we discussed that fair value அப்படிங்கிறது. சோ டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன்ல fair value என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்க போறோம், that is measuring. So once you have measured and recognized in the books of accounts, அடுத்து என்ன கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, நீங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பே பண்ணிருப்பீங்க. So that goodwill அல்லது gain from a bargain purchase ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து வரும், அதை கால்குலேட் பண்ணி ரெகக்னைஸ் பண்ண போறோம். So these are the simply 4 steps. Okay, with respect to the first one, the acquirer, identifying the acquirer. So generally the person or that entity, generally the entity that obtains the control of another entity. So யாருக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கோ இன்னொரு entity மேல, so that is called as a acquirer. Okay, so இது general casesல இப்படிதான் வரும். Suppose if you acquire by transferring cash or other assets or by incurring the liabilities. So acquisition அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் கன்சிடரேஷன் பே பண்ணலாம். இட் மே பி இன் ஷேர்ஸா இருக்கலாம், ஆர் கன்சிடரேஷன் வந்து நம்ம அக்வயரர் கம்பெனில ஷேர்ஸ் கொடுக்கலாம், லைக் ஆர் கேஷ் இருக்கலாம், ஆர் பை எனி அசெட்ஸ் இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருந்தா the person who transfers that. Okay, so anyway who has a control over the another entity is called as the acquirer. இது ஜெனரலா சொல்றது. பட் other factors that you have to consider, like voting rights வந்து எப்படி மாறுது, okay, composition of the governing body or you may call it as a board of directors. இப்ப board of directorsல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதுல இவங்களோட கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். Composition of the senior management, size of the business. So after this combination ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து புது கம்பெனியா வருது. Okay, so அப்போ வந்து what is the size of that company in terms of revenue எப்படி இருக்கு, in terms of profit எப்படி இருக்கு, asset எப்படி இருக்கு. So அப்ப எந்த person வந்து எந்த entity வந்து இத கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு not only the voting rights, எத்தனை percentage shareholding இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல. These are the other factors that you are going to consider. இதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். Okay, this is identifying the acquirer. The next one is you may call it as a acquisition date. எந்த டேட்ல acquirer obtains the control. இந்த control எந்த டேட்ல வருது, so that date is called as a date of acquisition. Okay, the next one is recognizing and measuring these things. So the first one is இது வந்து ஒரு tabular formula நம்ம போட்டுக்கலாம், so that problem solve பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். So the first one is you are paying a purchase consideration. Okay, purchase consideration பொறுத்த வரைக்கும், so purchase consideration பொறுத்த வரைக்கும் what you are actually paying, நீங்க என்ன பே பண்ண போறீங்களோ அதான். So that purchase consideration cash ஆ இருக்கலாம்,
ஆர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா இருக்கலாம், ஆர் எனி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸா இருக்கலாம். தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கேஸ். என்ன பே பண்றாங்களோ அந்த வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். And then you have to add this. நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ்ல ஒரு 70% ஹோல்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சோ 70%க்கு நான் என்ன வேல்யூவோ அதை வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்ல கொடுத்துருப்பேன். The balance is 30% is a non-controlling interest. Non-controlling interest. Okay, non-controlling interest எப்படி கால்குலேட் பண்றது? So non-controlling interest portion calculate பண்றது we have two methods. Okay, one is fair value method இருக்கலாம், another one is proportionate share of identifiable net assets. It's very simple to say. Fair value அப்படிங்கிறது என்ன? நார்மலா நீங்க கன்சிடரேஷன் பே பண்றீங்க, நீங்க எத்தனை பர்சன்ட்க்கு பே பண்றீங்க? 70%க்காக பே பண்றீங்க. நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப 30%க்கு என்னவா இருக்கும்? அவ்வளவுதான். So that is based on the fair value. ஒன்னு இப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிலாம் எனக்கு வேண்டாம், என்னோட நெட் அசெட்ஸ் ஆர் தட் இஸ் யூ மே கால் இட் அஸ் a நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் த அக்வயரி. நீங்க எந்த பிசினஸ் வாங்க போறீங்களோ அந்த பிசினஸோட நெட் அசெட்ஸ் இருக்கும். சோ அந்த நெட் அசெட்ஸ் வேல்யூ இன்டு 30%. ஓகே, சிம்பிள். சோ இந்த ரெண்டுமே ஆப்ஷன். இதுல எந்த ஆப்ஷனை வேணும்னாலும் அந்த அக்வயரர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹவு டு கால்குலேட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, சோ எதர் திஸ் மெத்தட் 1ல போலாம், இல்லனா மெத்தட் 2. ரெண்டுத்துல எது வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ தட் will be given in the problem itself. இந்த பேசிஸ்ல எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அதுல எடுத்துக்கலாம். If it is silent, then you can use any method. இந்த ரெண்டுத்துல எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், and you have to give a note for that. Okay, so you calculated this non-controlling interest. இது clarifications இருக்கா non-controlling interestல? Okay, so now you have calculated this non-controlling interest. You have to add. So அப்ப 100% க்கான வேல்யூ என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? Right? So 70% என்னோட ஹோல்டிங், 30% is non-controlling interest. So what is the total value அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. Then the equity interest in case of a step acquisition ஆக இருந்தால். So step acquisition பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தனியா ப்ராப்ளம் பாக்குறப்ப பாத்துக்கலாம் டீடைலா. இப்ப ஜஸ்ட் என்னங்கிறது மட்டும் பார்த்தா போதும். So step acquisitionல வர equity interest portion, that is fair value on the date of acquisition. அன்னைக்கு டேட்ல என்ன fair value இருக்கோ, so அந்த வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். You have to add all these things. இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா we get a subtotal. Okay, now this is what you are paying for, and this is the non-controlling interest portion, and step acquisition ஆயிருந்தா அதுக்கு என்ன பே பண்றோம், equity interest அதுல எவ்வளவு இருக்கு. Okay, so now it is a net assets. Net assets அப்படிங்கிறது என்ன? Generally assets minus liabilities. That is the net assets of the business. Acquiry businessல net assets acquisition dateல என்ன இருக்கோ. Okay, so அப்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா what is the value of the business? நம்ம வாங்க போற பிசினஸோட வேல்யூ வந்து இதுதான் net assets. நாம பே பண்ற போர்ஷன் இது. Okay, அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். If that difference is positive. பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? சோ நெட் அசெட்ஸ் ஓட வேல்யூவை விட நீங்க அதிகமா பணம் கொடுத்து வாங்கிருக்கீங்க. சோ அப்ப எக்ஸஸா நீங்க ஏன் பணம் கொடுக்கணும்? யாருக்காக, எதுக்காக கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா that is for goodwill. Okay, so that is D is more than E. Okay, what we have paid for is more than the net assets, which is called as goodwill. இதே ரிவர்ஸ் கேஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா gain on bargain purchase. So இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. Okay, so this is a simply to calculate a goodwill or a gain on bargain purchase. And இது இல்லாம வேற என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா contingent liability அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு இல்லையா? So contingent liability என்ன? ஒரு liability இப்போ இருக்காது எனக்கு liability, ஆனா future dateல வரதுக்கான possibilities இருக்கு. So generally we give a note for that. Balance sheetல என்ன பண்ண மாட்டோம், contingent liability அப்படின்னு காட்ட மாட்டோம். அதுக்கு வந்து ஒரு note to the schedule நம்ம கொடுப்போம். Similarly இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா you have to recognize that. ஓகே, இப்போதைக்கு உங்ககிட்ட அப்ளிகேஷன் இல்லதான், ஆனாலும் you have to recognize this at a fair value. So what is the fair value at the acquisition date? As if there is a present obligation. இப்போ அந்த obligation இருந்தால் என்ன இருக்குமோ அப்படிதான் இதை நம்ம ஒரு current liability மாதிரி தான் நம்ம இதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த இண்ட் AS ஓட ரிக்வயர்மெண்ட்.
then any contingent consideration. So consideration நான் ஒரே டயத்துல பே பண்ணிடலாம். 10 lakhs அப்படின்னு சொன்னா டைரக்டா 10 lakhs in cash ஓ இல்ல செக்யூரிட்டிஸோ பே பண்ணலாம். இல்ல அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா at ஃபியூச்சர் டேட்ல வந்து நான் வந்து 5 lakhs பே பண்றேன், அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு டேட்ல வந்து இன்னொரு 3 lakhs பே பண்றேன், அப்புறம் ஒரு 2 lakhs பே பண்றேன். சோ அப்படின்னு இருக்கலாம். சோ அப்ப வாட் இஸ் a fair value at the acquisition date, இதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை you have to recognize. So these are the principles for measuring and recognizing. Okay. So now once you have calculated this goodwill and this gain on bargain purchase, இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க calculate பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து you have to pass the journal entries in the books of accounts. யாரு acquirer-ஓட books-ல நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to pass this journal entries. So அவரோட consolidated financial statements-ல என்ன மாதிரியான accounting நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So the first step is simply for acquisition. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, business acquire பண்றோம், அப்போ அதுக்கான acquisition entry. So assets account debit to liabilities போடலாம், இல்ல டைரக்டா net assets போட்டுடலாம். Okay, net assets account to be debited. Then what you have paid for, purchase consideration pay பண்ணுவீங்க. Then this is 70%, this is 30%. So total 100% வந்துச்சா. This is non-controlling interest. Okay, so the difference in the net assets க்கும் say இது வந்து ஒரு 10 lakhs, நான் purchase consideration ஒரு 7 lakhs, இது வந்து ஒரு 3 lakhs அப்படின்னா the difference, what is the difference வருதோ இங்க பார்த்து அதே டேபிள்ல தான் நம்ம journal entry formல போடுறோம். Okay, so the table for calculating the goodwill and gain அதுக்காக போடுறத இங்க journal entry-யா நம்ம போடுறோம். So இந்த கேஸ்ல ஒரு 10 lakhs assets, 10 lakhs pay பண்ணியாச்சு, ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. Suppose if it is 15 lakhs, so the difference that I am paying என்னவோ அத காட்டும். Okay, the problem வரப்போ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். The next is for discharge of consideration. So நீங்க இங்க எவ்வளவு consideration pay பண்ணிருக்கீங்களோ purchase consideration, அந்த consideration எப்படி pay பண்ணிருக்கீங்க, either by cash or இருக்கலாம், or for equity share capital, or at a premium இருக்கலாம். equity share capital இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப face value 10 ரூபாய் அப்படின்னா இங்க போடுறோம், premium ஒரு 40 ரூபாய் பே பண்ணிருக்கேன்னா அந்த போர்ஷனை premium securities premium அக்கவுண்ட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவோம். So in case of step acquisition பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து consolidated statementsல. So consolidated statements பொறுத்த வரைக்கும் you are acquiring the business, அதுக்கு ஒரு entry, and then purchase consideration எப்படி discharge பண்ண போறோம் அதுக்கான ஒரு entry. Separate financial statement பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாச்சும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பிசினஸ்ல வந்து 70% ஹோல்டிங் நான் வாங்கியிருக்கேன், அப்போ பாக்கி 30% இருக்கு, அப்போ இந்த பிசினஸ் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் அக்வைரியோட பிசினஸ், இட் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஸோ 30% ஹோல்டிங் இருக்கு, பிசினஸ் ரன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். அப்போ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறது அதுக்கும் இருக்கு. ஓகே, அதனால என்ன பண்ணணும், யூ ஆர் தட் இஸ் த அக்வைரர் இஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் தட் பிசினஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை காட்டும். That is why இந்த என்ட்ரி போடுறது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு எய்தர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் இருக்கலாம் ஆர் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா இருக்கலாம். சோ என்ன போர்ஷனோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போலாமா. ஓகே, okay. So first illustration number 1. A Limited acquires B Limited for 9,60,000. So A Limited acquires B Limited. Okay, இப்போ A Limited தான் acquire பண்றாங்க.
So who is the acquirer here? A limited is the acquirer and B limited is the acquiree. So எவ்வளவுக்கு purchase பண்றாங்க? It is for 9,60,000. What is the fair value of these assets? Fair value of the acquiree's assets at the time of acquisition amounts to 8 lakh rupees. So you are required to calculate goodwill and journal entries, past journal entries in the books of A. So first step enna namba paathom. Who is the acquirer? So acquirer is A limited here. Okay. So in the problem line, the non-controlling interest and the issues alla edhum illa. Okay. Number same format follow panikalam for calculating the goodwill and gain on bargain purchase edhu varudho. So in the problem பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லிருக்கு? 9,60,000 is the purchase consideration. Right? There is no non-controlling interest and there is no equity interest. Okay. So total will be 9,60,000. Now, what is the fair net assets? Evlo net assets irukku? It is 8 lakh. 9,60,000 minus 8 lakh. It is 1,60,000. So 1,60,000 ங்கிறது நம்ம அதிகமா பே பண்ணிருக்கோம். That is for goodwill. So இந்த ப்ராப்ளம்ல goodwill தான் இருக்கு. Gain on bargain purchase அப்படிங்கிறது இல்ல. Right. So the first step now பண்ணிட்டோம் இல்லையா? You have to calculate the goodwill. So you have calculated the goodwill as 1,60,000 is goodwill. So அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? You have to pass the journal entries in the books of A. So journal entries in the books of acquirer, consolidated financial statements நம்ம pass பண்ண போறோம். So net அதே journal entry தான் net assets account debit. So how much is the net assets? So net assets எவ்வளவு பார்த்தோம்? 8 lakhs. Right? What is the purchase consideration that you have paid? 9,60,000. And goodwill account debit 1,60,000. But எதுவுமே இங்க இல்ல. Non-controlling interest and others இல்ல. Okay. So this is illustration number 1. So simple calculation of goodwill எப்படி பண்றது and what is the journal entries that you have to pass. Okay. Illustration, next illustration போலாமா? அது okay, clear தானே? Illustration number 2. So on 31st March, K Limited acquired L Limited. So K Limited is acquirer, L Limited is acquiree. It issued 60,000 equity shares of 10 par value. So 10 is the face value of the shares and that were trading at 240. So the book value of L's net assets were 72 lakhs on 31st March. The fair value of a net assets were 1 crore and 35 lakhs. So நமக்கு தேவை only that fair value தான். நம்ம என்ன சொன்னோம் எல்லா இடத்துலயுமே fair value on the date of acquisition என்னவோ அதுதான் நமக்கு தேவை and not that net asset the book value என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. Okay. So in the problem பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? First you have to calculate the purchase. So first who is acquirer? K Limited is the acquirer. And இங்கேயும் non-controlling interest எதுவும் இல்ல. Right. Purchase consideration எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is 60,000. 60,000 shares. Okay. Into 240 per share. அதுதான் அதோட value. So 1 crore 44 lakhs. Non-controlling interest இல்ல and any other இது இல்ல. Equity in the step acquisition in the problem la kadayadu. Okay. So that subtotal remains the same. What is the value of net assets? What is the fair value of net assets? என்னவோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். This is 1 crore
and 1 crore and 35 lakhs. So the difference எவ்வளவு வருது 9 lakhs. So purchase consideration நீங்க pay பண்ணது தான் என்ன இருக்கு அதிகமா இருக்கு. So it is goodwill. So நமக்கு requirement என்னன்னா journal entries தான் pass பண்ண சொல்லிருக்காங்க. For that we have calculated the goodwill. Now அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் journal entries in the consolidated financial statements. So net asset account debit. So net asset account debit 1 crore 35 lakhs. Right. And the goodwill that we have calculated is 9 lakhs debit to purchase consideration 1 crore and 44 lakhs. And with respect to this purchase consideration, எப்படி discharge பண்ணிருக்கோம்? So par value அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சொல்லிருக்கோம் 10 rupees. So 60,000 shares நம்ம கொடுத்திருக்கோமா at rupees 10 each. அதுதான் வந்து எங்க போக போகுது par valueல போகுது. Security balance நம்ம பே பண்ணது securities premium accountல போயிடும். $38 lakh. Right. It is for balance 230. So simply we have to calculate the goodwill and pass the journal entries in the books of the acquirer. Consolidated financial statements la எப்படி வந்து நம்ம காமிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது. So the next illustration. Illustration number 3. So here A Limited acquires 80% of B Limited for 9,60,000, which is paid by equity at par. Equity shares are கொடுத்திருக்காங்க at par னே சொல்லிட்டாங்க. Okay, face value லயே pay பண்ணிருக்காங்க. The fair value of B is net assets 8 lakhs. You have to calculate the controlling and non-controlling interest and goodwill. So because 80% holding அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So 80% holding அப்படிங்கிறது என்ன acquirer வாங்கினது. So அப்ப balance 20% அப்படிங்கிறது தான் non-controlling interest இருக்கும். So A Limited is the acquirer in this problem and the controlling non-controlling interest will be 20%. So now purchase consideration. Purchase consideration எவ்வளோ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் you have paid 9,60,000, right? And a non-controlling interest. Non-controlling interest ரெண்டு மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, எந்த மெத்தட் வேணுமோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். So purchase consideration divided by 80% into 20 அப்படின்னு போடலாம். இல்ல நெட் அசெட்ல நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so நெட் அசெட்ஸ் எத்தனை இருக்கு 8 lakhs இருக்கு. So 8 lakhsல வந்து என்னோட போர்ஷன் நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் 20%, இதையும் கால்குலேட் பண்ணலாம். It is 1,60,000. Equity interest அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுவும் ஸ்டெப் அக்விசிஷன் இல்ல. So these are the two methods. %. So now we have
net assets. இந்த ப்ராப்ளம்ல net assets எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is step acquisition இந்த சம்ல கிடையாது. And this is a subtotal. Okay. So net assets 8 lakh. Right. So the balance 3,20,000 அப்படிங்கிறது we have paid for goodwill. So now we have calculated this non-controlling interest. Non-controlling interest நமக்கு 1,60,000 வந்திருக்கு. And goodwill வந்து நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? 3,20,000 வந்திருக்கு. So this non-controlling interest நம்ம இந்த மெத்தட் வேணும்னாலும் போடலாம். Okay. So the purchase consideration being $1,60,000. So acquisition is for இது 80% காக நம்ம பே பண்ணிருக்கோம். Into 20. So இந்த மெத்தட் படி போட்டா we get 2,40,000. So இதுல எந்த மெத்தட் வேணும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். But you have to give a note. Proportionate share basis la calculate பண்ணிருக்கோம் or fair value basis la calculate பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு we have to give a note. Okay. So இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல எது வேணுமோ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Right. So we have calculated this non-controlling interest as well as goodwill. ரெண்டுமே நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். The next step is to pass journal entries in the books of the acquirer. So in consolidated financial statements la நம்ம எப்பவும் போல எப்படி காட்டுவோம்? What is the net asset value? Okay, so the net asset value in this case is 8 lakhs. The goodwill that we have paid for is 3,20,000. So consideration or 9,60,000 and non-controlling interest in the 1,60,000. In the problem like gain on bargain purchase ngadhu kadaiya. Okay. Then this purchase consideration, that is 9,60,000 purchase consideration நீங்க எப்படி பே பண்ணிருக்கீங்க? equity share capital at par value அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சோ அதனால par valueல அப்படியே டைரக்டா போட வேண்டியதுதான். சோ securities premium அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம்ல கிடையாது. So this is calculating of non-controlling interest, either fair value method அல்லது proportionate share of the net assets of the acquiree அதுல calculate பண்ணிக்கணும். So இந்த ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் calculate பண்ணிக்கலாம். Then we have to calculate the goodwill and you have to pass journal entries in the books of acquirer. Okay. And the next one, illustration number 4. So Z Limited acquired 60% interest in P Limited. So இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, so you have calculated this 80% தான் நீங்க அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்க. So there is a 20% இது இருக்கு இல்லையா, நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? The business of B Limited still exist. Okay, நம்ம அக்விசிஷனுக்கு அப்புறமும் அந்த பிசினஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் என்டைட்டியா இருக்கதான் போகுது. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளோட செப்பரேட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல செப்பரேட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல யூ ஹேவ் டு பாஸ் அ ஜர்னல் என்ட்ரி. அந்த மெட்டீரியல் இருக்காது, யூ கேன் நோட் தட். For illustration number 3, separate financial statement la you have to pass a entry. Okay, so நீங்க என்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட் அந்த கம்பெனில பண்ணிருக்கீங்களோ 9,60,000, so அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், it is treated as an investment in that company for a separate financial statements la நம்ம இப்படி தான் காமிக்கணும். Right? So there are 3 steps. First one is to calculate the goodwill
NCI and goodwill. Then you have to pass journal entries in the consolidated financial statements. Then you have to pass journal entries in the separate financial statement. ரெண்டுமே அக்வயரோட புக்ஸ்ல நம்ம பண்ண போறோம். இது எந்த கேஸ்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா only if there is a non controlling interest இருந்தால் மட்டும். Okay, because after the acquisition அந்த business தனியா exist ஆகும். So அதனால அதுல இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண மாதிரி we have to account in our separate financial statements. So the next is illustration number 4. Z Limited acquired 60% interest in P Limited on 1st January 2017. Z Limited paid 720 lakhs in cash for the interest in P. So inga purchase consideration cash la dhaan pay pannirukanga. Now the fair value of P's net assets is assets is 1800 lakhs and the liabilities is 900 lakhs. And provide the journal entry for acquisition using Ind AS, assuming that P does not wish to report NCR at fair value. It does not wish to report NCI at fair value. So அப்ப fair value ல இல்லன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னொரு மெத்தட் இருக்குல்ல, proportionate value of net assets. So அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கன்னு அர்த்தம். Okay, so here Z Limited is the acquirer, and what is the non-controlling interest? 100% minus 60. 40% is non-controlling interest. Okay, here the purchase consideration. So purchase consideration 720 lakhs we are paying. Right? And you have to calculate this non-controlling interest. So non-controlling interest க்கு நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்லிட்டாங்க? fair value method வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So அதனால நம்ம என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்க போறோம்? இந்த மெத்தட். That is proportionate share of identifiable net assets. So what is the net assets? Assets is 1800 minus liabilities or 900. So we get 900. 900 is a net assets. What is the non-controllable interest? It is 40. So we get 360. Amount is in lakhs. Okay, non-controlling interest is 360. Okay, net assets into non-controlling interest percentage போட்டா போதும். That's very simple. Net assets ங்கிறது என்ன? Assets minus liabilities. So 1800 lakh assets minus liabilities 900 lakhs, we get 900. 900 into this NCI percentage 40% pota, we get 360 lakhs. Okay, there is no step acquisition here. It is 0. 1080 is the total. And then இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? அடுத்தது net assets. Net assets இப்ப பார்த்தோம். It is 900 lakhs இல்லையா? What is the difference? Difference ல இந்த கேஸ்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பே பண்ணிருக்கீங்க. So 180 lakh is goodwill. Okay. This is a calculation of goodwill potachu. So the next step enna, we have to pass the journal entries. Journal entries in the books of acquirer for acquisition. What is the net assets? So in the problem பொறுத்த வரைக்கும் net assets ங்கிறது 900 lakhs. Then we have calculated a goodwill of 180 lakhs. என்ன calculate பண்ணனும் அது 180 lakhs, right? Purchase consideration எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம்? 720. Purchase consideration is 720. Non-controlling interest வந்து ஒரு 360. Okay, so gain on bargain purchase அப்படிங்கிறது இங்க கிடையாது. Right. So the next entry is for discharge of the purchase consideration. 720 lakhs நீங்க எப்படி discharge பண்ணிருக்கீங்க? Cash தான் pay பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ப்ராப்ளத்திலே சொல்லியாச்சு. So அதனால டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? To cash. 700. Okay.
So இங்க வந்து நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் இருக்கு. So அப்ப என்ன அர்த்தம்? The business of the acquiree still exists even after this. அப்போ செப்பரேட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த 720 நீங்க என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ பியோட பிசினஸ்ல அதையும் நம்ம காமிக்கணும். இது 720, ரைட்? 720. Okay. The calculation of goodwill and so now இந்த ப்ராப்ளம்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபேர் வேல்யூ எடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னதுனால நம்ம இந்த மெத்தட் போனோம். அதர்வைஸ் எந்த மெத்தட் வேணாலும் போய்க்கலாம். ஓகே, ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும். Otherwise, if it is silent, then you can use any of the method and give a note for that. Right. The next problem, illustration number 5. So on 1st January, M Limited acquires 80% of equity interest of P Limited in exchange of cash of 260. So the purchase consideration 260. Right? And the identifiable assets are measured at 350, liabilities are measured at 50. So assets minus liabilities போட்டா net assets நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 300 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். So who is that acquirer in that problem? M Limited, right? 80% acquire பண்ணிக்காரு. அப்போ 20% அப்படிங்கிறது non controllable interest. What is the purchase consideration? It is 260. Non-controlling interest. இப்போ non-controlling interest பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம net assetsலயும் போலாம் or இதுவும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த மெத்தட்ல போட்டு பார்க்கலாம். Purchase consideration பே பண்ணது 260. ரைட்? 80% அப்படின்னு சொன்னா so 20% அதுக்கு எவ்வளவு? So we will get 54. So step acquisition அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம்ல கிடையாது. So the total is 270. Now what is the net assets? Net assets பொறுத்த வரைக்கும் assets எவ்வளவு? 350 minus liabilities ஒரு 50. 300. So அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா 300 net assetsக்கு எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கீங்க? It is 270. So கம்மியா பே பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? It is not a goodwill. It is a gain on bargain purchase. 30 is a gain on bargain purchase, right? So the next step is to pass journal entries in the books of acquirer. Consolidated financial statements நம்ம போட போறோம். What is the net asset? The net asset value is 300. Right? இந்த ப்ராப்ளம்ல goodwill அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடையாது. Okay? To purchase consideration. Purchase consideration is 260. Okay. Non-controlling interest 54. Gain on bargain purchase வந்து ஒரு 30. Right? The next entry is for discharge of purchase consideration. This is 260 for paying it in cash. 260. Securities premium account அப்படிங்கிறது இதுல வராது. Okay, so gain on bargain purchase வந்தா எப்படி calculate பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த illustration. So the next illustration number 6. இந்த கேஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா it is simply 100% வந்து acquisition. D Limited has acquired 100% of equity of F Limited on March 31st. The purchase consideration comprised of an immediate payment of 10 lakhs. Okay, immediate நம்ம pay பண்ண போறது எவ்வளவு? 10 lakh rupees. Right? Okay. And two further payments of 1.21 lakhs. If the return on equity exceeds 20% in each of the subsequent 2 financial years, a discount rate of 10% is used.
compute the value of a total consideration at the acquisition date. So இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா contingent consideration. அப்ப contingent consideration அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, இமிடியேட்டா 10 lakh rupees நம்ம இப்ப பே பண்றோம் அண்ட் ஃபர்தரா இன்னும் 2 பேமெண்ட் 1.21 lakhsக்கு நான் கொடுக்க போறேன். எப்போ அப்படின்னு சொன்னா அட் அ ஃபியூச்சர் டேட், அதாவது 2 வருஷத்துல சப்சிக்வெண்டா வர 2 ஃபினான்சியல் இயர்லயும் இஃப் த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஃப் இட் எக்ஸீட்ஸ் 20% அப்படி இருந்தா மட்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன். அப்ப கண்டிஜென்ட் கன்சிடரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அது எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவங்க எப்ப ஆக்சுவலா பே பண்ணாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு ரெகக்னைஸ் திஸ் அட் த ஃபேர் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ஓகே, சோ இன்னைக்கு வேல்யூல அது என்னவா இருக்கும். So future value அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to calculate the present value of that consideration. Okay, so 1.21 lakhs அப்படிங்கிறது இருக்கு. For first year வந்து நம்ம if a 10% discount rate calculate பண்ணா there is one factor இருக்கு இல்லையா, that is 1.1. Okay, this is for first year. So இதே வந்து 1.21 divided by second year க்கு அதே 10% factor யூஸ் பண்ணோம்னா it will be 1.12. So இதோட calculation போட்டோம்னா we get 1.1 plus 1.08. So total we get 2.10. 12.10. Okay. So இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா whether we have to recognize this or not அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. contingent consideration இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா what is the fair value on the date of acquisition, என்ன fair value இருக்கோ அது நம்ம calculate பண்ணி that you have to recognize in the books அப்படிங்கிறது இந்தியஸ் பிரகாரம் உள்ள requirement. The next illustration. Illustration number 7. C Limited acquires 60% share in D Limited for cash payment of 3 lakh. So C Limited is the acquirer. C Limited is acquirer, right? And 60% of shares வாங்கிருக்காங்கன்னா 40% will be non-controlling interest. Okay, for a cash payment of 3 lakh. 3 lakh is the purchase consideration. And this amount was determined with a reference of market price of these ordinary shares before the acquisition date. Okay, that is a fair value அப்படின்னு calculate பண்ணிருக்காங்க. They calculate that non-controlling interest and goodwill. You have to calculate the non-controlling interest and goodwill. என்ன மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னா ரெண்டு மெத்தட்லயும் போட சொல்லிருக்காங்க. fair value மெத்தட் கால்குலேட் பண்ணனும், proportionate share of identifiable net assets அந்த மெத்தடையும் நீங்க follow பண்ணனும். Okay, when on the acquisition date the aggregate value of the net assets க்கு ரெண்டு கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. if the net asset is 4,40,000 and if the net asset is 5,30,000. so இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் நீங்க இந்த நாலு காம்பினேஷன்லயும் நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது. Okay, now so same format நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்க போறோம். purchase consideration என்ன 3 lakh. this is common for all, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. Okay. So 3 lakh is the purchase consideration in all the cases, right? You have to calculate the non-controlling interest. Non-controlling interest first என்ன மெத்தட்ல சொல்லிருக்காங்க, fair value மெத்தட்ல சொல்லிருக்காங்க. And then proportionate share ரெண்டு மெத்தட்லயும் நீங்க இப்ப கால்குலேட் பண்ணணும். So fair value மெத்தட பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன, purchase consideration எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்குறோம். Purchase consideration is 3 lakh. 3 lakh is for எத்தனை percentage acquisition, 60.
60% is acquisition. அப்போ நான் controlling interest எத்தனை percent? 40%. இல்லையா? Which is equal to 40% is non-controlling interest. So they calculate பண்ணா we get 2 lakhs. So this is as per fair value. And in the method, ரெண்டாவது method இருக்குல proportionate share of identifiable net assets. இந்த basisல calculate பண்ணோம்னா we get a net assets of, okay, இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. Okay, first case வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா net assets, if the net assets is how much, 4,40,000 இருந்தா எவ்வளோ, 5,30,000 இருந்தா எவ்வளோ. So first is 4,30,000 calculate பண்ணிக்கலாம். 4,40,000 into 40%. So we get 1,76,000. Similarly, we have another 5,30,000. We get 2,12,000. Okay, so இந்த வேல்யூ அப்படியே கொண்டு போய் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். So non controlling interest as per the fair value it is 2 lakhs. So இங்க 1,76,000 and second classல 2,12,000, right? Is there any equity interest? No. Step acquisition இங்க கிடையாது. and 12,000. Okay. So இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லிருக்காங்க, fair value இருக்கு. எப்படி இருந்தாலும் first caseல 4,40,000 is the net assets. Second classல 5,30,000. Right? This is the net asset. So இந்த ரெண்டு net asset ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனா இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கிறது based on the fair value. அதனால சேமா வந்திருக்கு. ரைட்? சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க. 5 lakh is what you have paid, but the net assets is 4,40,000. So 60,000 excess paid is called as goodwill. Second case la pathona 5 lakh is what you have paid, 5,30,000 is the net assets. அப்ப 30,000 நீங்க கம்மியா பே பண்ணிருக்கீங்க. So it is a gain on bargain purchase. Third case la பாக்குறோம். 4,70,000 is what you have paid, 4,40,000 is the net assets. So the difference 36 lakhs நீங்க ஜாஸ்தி பே பண்ணிருக்கீங்க. So ஜாஸ்தியா பே பண்ணனா என்ன அர்த்தம், goodwill காக கொடுத்துருக்கோம்னு அர்த்தம். 5,12,000 is what you paid, 5,30,000 is the net assets. So நீங்க கம்மியா பே பண்ணிருக்கீங்க 18,000. That is gain on bargain purchase. Okay. So different scenariosல எப்படி calculate பண்றது? So அந்த calculation மட்டும் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ல கேட்டிருக்காங்க. So journal entries எல்லாம் நம்ம எதுவும் பாஸ் பண்ண வேண்டாம். Okay. இதுல ஏதோ clarifications இல்லையே இருக்கா? Okay. Illustration number 8. So this is a Z company acquired C company on 1st April. For a lawsuit contingency, C has the present obligation as on April 1st, and the fair value of the obligation can be reliably measured as 50,000. So as of the acquisition date, it is not believed that an outflow of cash or other assets will be required to settle this matter. So what amount should be recorded by Z? It's simply a contingent liability. Contingent liability na enna, நமக்கு இப்போதைக்கு present obligation இருக்காது, but future dateல வரதுக்கான chances இருக்கு. That is contingent liability. So contingent liability க்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், present obligation இருக்கிறதா assume பண்ணிக்கிட்டு நம்ம fair value on the acquisition date எடுத்துக்கணும், கண்டிப்பா புக்ஸ்ல காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். So அதுதான் நம்ம இங்க செய்ய போறோம். ஓகே. So ஒரு lawsuit contingency இருக்கு, அதோட வேல்யூ fair value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 50,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க.
So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 50,000 will be recorded by the acquirer. Z company அவங்க books of accountல 50,000 contingent liability அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிக்கணும், கண்டிப்பா ரெக்கார்ட் பண்ணணும். So அதுக்கான explanation தான் இது. Contingent liabilities of the acquiring are recognized as of the date of acquisition if there is a present obligation, even if it is not probable that the outflow of resources embodying this economic benefits will be settled. It's required to settle the obligation. Okay, and the fair value of such obligation can be measured reliably. So present obligation இருக்கிறதா நீங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா இந்த liability ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது requirement as per Ind AS. Okay. The next one is illustration number 9. So this is for step acquisition. Okay. So on 31st, entity A acquired 35% of entity B in 2015 for எவ்வளவு ரூபாய்க்கு 35,000 அப்போ வாங்கியிருக்காங்க 2015ல. In 2016 the fair value of the shares is 42,000. So 2015ல அவர் 35,000 purchase பண்ணிருக்காரு. And 2016ல அவரோட books of accounts காமிக்கிறப்போ என்ன ஆகுது, அந்த fair value வந்து 42,000 மாறிடுது. So 42,000 ஆகிறப்போ அந்த 7,000 அப்படிங்கிறது என்ன அவருக்கு இன்கம், அதர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்கம்ல அவரு காமிச்சிருக்காரு. ஓகே. In 2016 என்ன பண்றாருன்னா மறுபடியும் he further acquires 40% shares in B Limited. So total holding இப்போ 75% ஆயிடுச்சு. So control அப்படிங்கிறது இவருக்கு வந்துருச்சு. Consideration paid for this 40% எவ்வளோ 60,000. Entity A identifies the net assets of B as B ஓட net assets எவ்வளோ 1,20,000. Okay, 35 இந்த 2016ல on the date of acquisition அப்போ net assets is 1,20,000. good, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த 35% ஆல்ரெடி இவர் வாங்கியிருந்தார் இல்லையா, அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 45,000 ஆயிடுச்சு. 42,000ல இருந்து 45,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அண்ட் NC is valued at proportionate net asset basis எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க for non controlling interest. Show the workings and journal entries. So here, who is the acquirer? A Limited is the acquirer. And what is the non-controlling interest will be? First case நம்ம பார்த்தோம்னா 35% இருந்தது, அப்புறம் ஒரு 45% ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் போக 45 or 40. So totally 75%. So balance 25% is non-controlling interest. Okay. So calculations பொறுத்த வரைக்கும் first purchase consideration. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் purchase consideration paid is 60,000. You have to calculate the non-controlling interest. என்ன basis எடுத்துக்கணும், proportionate net assets method. Okay. Minus 75% which is equal to 25%. So what is the net assets value ல நம்ம calculate பண்ண போறோம். Net assets is 1,20,000. This is 25%, which is equal to 30,000. Right? So non-controlling interest is 30,000. Okay. அடுத்தது என்ன இருக்கு, equity interest in case of step acquisition சொல்லிருக்கோம் இல்லையா. So இந்த ப்ராப்ளம் இந்த step acquisitionக்காக தான் போடுறோம். So இப்போ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல 45,000 இதோட வேல்யூ அது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So directly we have to, what is the fair value on the date of acquisition? It is 45,000. So what is the subtotal? 1,35,000. What is the net asset? 1,20,000. So there is a difference of 15,000 you have paid for goodwill. Okay. Right. So இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டெப் அக்விசிஷன்ல நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா,
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு தடவை பர்ச்சேஸ் பண்றோம், மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவையும் பர்ச்சேஸ் பண்றோம். சோ அப்ப வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல் வருது. ரைட்? சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா you have to calculate something. என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா what you have gained. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 35% வாங்கினப்போ 35,000 நீங்க வாங்கிருக்கீங்க. தென் அதோட வேல்யூ 42,000 ஆயிடுச்சு. அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கெயின் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? 7,000 கிடைச்சிருக்கு. அதே போல 2016 அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஃபேர் வேல்யூ அந்த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் 45,000 ஆயிடுச்சு. சோ அப்ப ஒரு கெயின் கிடைக்குது இல்லையா? 42,000க்கும் இந்த 45,000க்கும் அந்த கெயின். சோ இந்த கெயின் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா we have to report as other comprehensible income போர்ஷனுக்கு நம்ம காட்டுறோம். ஓகே, so it is simply what is the first acquisitionல நம்ம எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் வாங்கியிருந்தோம்? 35,000 இருந்தது. 35,000. So what is the fair value of that 42,000 னா அதோட fair value அப்படின்னு சொன்னாங்க. So there is a difference நமக்கு வந்தது. Then fair value on the date of acquisition. நம்ம ரெண்டாவது acquisition or date of acquisition அப்படிங்கறப்போ subsequent-ஆ நம்ம பண்ற acquisition இருக்கு இல்லையா? So அந்த டேட்ல எவ்வளவு கிடைச்சது நமக்கு? It is 45,000. Right? This is the values given with respect to the acquisition. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இந்த 35,000க்கும் 42,000க்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும். அது என்ன பண்ணிருக்கோம்? 7,000 அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ். அத நீங்க ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அதர் காம்ப்ரஹென்சிபிள் இன்கம் ஃபார் தட் இயர் அப்படின்னு காமிச்சிட்டீங்க. தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் தி ப்ராப்ளம். ஓகே, 7,000 is reported under other comprehensible income. அத காமிச்சாச்சு. தென் மறுபடியும் அதோட வேல்யூ அதிகமாகுது, 45,000 ஆகுது. ஓகே, சோ 42,000க்கும் 45,000க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? C minus B we get 3,000. so உங்களோட வேல்யூ என்ன ஆகுது? மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. so on the date of acquisition 45,000 and already calculate பண்ண fair value 42,000. so 3,000 is the difference. அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச கெயின். சோ டோட்டலி P&L அக்கவுண்ட்க்கு நம்ம எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும்னா 10,000 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எனி கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கா? ஓகே, சோ ரெண்டு கெயின் நமக்கு கிடைக்குது. ஒன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றேன், அதோட ஃபேர் வேல்யூ மாறுறப்போ எனக்கு கிடைக்கிற கெயின். நான் அந்த வருஷமே அத அதர் காம்ப்ரஹென்சிபிள் இன்கம் அப்படின்னு காமிச்சிருப்பேன். அண்ட் மறுபடியும் சப்சிக்வெண்ட் அக்விசிஷன் பண்றப்போ அதோட ஃபேர் வேல்யூ மாறுது. சோ அப்போ இந்த ஃபேர் வேல்யூக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 3,000 நான் என்ன பண்ணணும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து எனக்கு கிடைச்ச கெயினா நான் வந்து P&L அக்கவுண்ட்க்கு இந்த வருஷம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் a ஸ்டெப் அக்விசிஷனா நம்ம போட போற கால்குலேஷன். ஓகே, மற்றது எல்லாமே வந்து சேம் தான். மற்றபடி குட்வில் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த மெத்தட்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, so the next is journal entries in the books of acquirer. so normal journal entry இந்த net assets எல்லாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல, அதே இதுதான் வரப்போகுது. ஓகே, 1,20,000 we have calculated a goodwill of 15,000 வந்தது. கன்சிடரேஷன் வந்து 60,000. நான் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணோம்? 30,000. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் கெயின் ஆன் பார்கென் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, இங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். சோ 90,000 தான் வருது, டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. So what is that difference? In the equity interest. ஒரு 45,000 இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? We have to account for. So this is to investment account. 45,000. Step acquisition வந்தா மட்டும் இந்த என்ட்ரி வரும்.
right? So purchase consideration in cash 60,000. 60,000. And then நம்ம கால்குலேட் பண்ண கெயின் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி அதர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்கம்ல நம்ம இந்த வருஷம் காமிச்ச ஒரு 7,000 இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுக்கான என்ட்ரி. So 3,000 is a gain on this investment and other comprehensible incomeல நம்ம ஒரு 7,000 காமிச்சிட்டோம் ப்ராப்ளம்லயே சொல்லிருக்காங்க. So in total P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு 10,000 கொண்டு போறோம். ஓகே, சோ ஸ்டெப் அக்விசிஷன் வந்தா ரெண்டு விஷயம், ஒண்ணு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒண்ணு இங்க அடிஷனலா வரும், அதே போல இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி ஒண்ணு அடிஷனலா வரும், மத்த எல்லாமே காமன். அண்ட் ஹவு டு கால்குலேட் திஸ் ஸ்டெப் அக்விசிஷன்ல இந்த கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறதும் பார்க்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி 3 திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். மத்த எல்லாமே வந்து சேம் தான். Is it clear? So with respect to business combinations பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டியது இந்த இந்தியா ஏஎஸ்ல இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான். ஓகே, so the next is in AS 110 with respect to the consolidated financial statements. So generally consolidated financial statements அப்படிங்கிறது நம்ம holding companies and subsidiary companies அதுக்காக பண்றது இல்லையா? So subsidiary companiesல நம்மளோட ஷேர் என்ன இருக்கு அந்த போர்ஷன் ஆனா எப்படி வந்து கன்சாலிடேட்டடா நம்ம financial statementsல காட்டுவோம், holding company எப்படி காட்டுவோம், so அதுக்கான அக்கவுண்டிங் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. Now Ind AS 110 என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது, generally holding companies அப்படின்னா நம்ம even in companies act 2013ல நம்ம கொடுத்திருக்க definition பிரகாரம் பார்ப்போம். That is where more than 51% of the shareholding அல்லது voting rights இருக்கலாம். ஓகே, அதே போல composition of the board of directors compositionல கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லுது. ஸ்பெசிபிக்கலி இந்திய ஏஎஸ்ல எது சொல்றாங்க, கண்ட்ரோல்னா என்ன? ஓகே, சோ எப்போ ஒரு கம்பெனி பேரண்ட் கம்பெனி ஆர் ஹோல்டிங் கம்பெனி பேரண்ட் கம்பெனி நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்? ஓகே, தட் இஸ் அ பேரண்ட் கம்பெனி, அதுக்கு கீழே இருக்கிற கம்பெனி தான் சப்சிடரி கம்பெனி. சோ இப்போ இந்த கம்பெனி இட் இஸ் அ பேரண்ட் அப்படிங்கறத எந்த பேசிஸ்ல நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம்? இட் குட் பி voting ரைட்ஸா இருக்கலாம், ஷேர் காம்போசிஷனா இருக்கலாம், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸா இருக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இந்திய ஏஎஸ் பிரகாரம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கணும். சோ அப்போ they use the word control. ஓகே, control as per Ind AS 110 என்ன? இதுல மொத்தம் 3 விஷயங்கள் இருக்கணும். இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் that is a control over the investee அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன 3 விஷயங்கள் இருக்கணும்? The first one is the power. Okay, investee company மேல it should have a power over the investing company. அப்போ what is power? That is our first question. ரெண்டாவது exposure or rights to variable return, right to returns. அந்த கம்பெனில இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வேரியபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் மேல he should have some right. The entity which invest should have some right. Investor should have a right. ஏதோ ஒரு ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷேர் ஹோல்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு 80% ஷேர் ஹோல்டிங் இருக்கு. Am I powerful? Yes. ஏன்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும்னாலே நமக்கு எவ்வளவு பெர்சென்ட் தேவை? 75% தேவை. சோ ஒருத்தரே 80% வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எஸ், he is having a power over the investee. ஓகே, 80% எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? டிவிடெண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா? சோ this dividend is a return தானே எனக்கு. It is a variable return தானே. பிசினஸ்ல இருந்து வர ப்ராஃபிட்டோட
ஒரு போர்ஷனை ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை நம்ம டிவிடெண்டா என்ன பண்றோம், நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, சோ அப்போ என்ன, is having the right to that return. Okay, and then third essential element, the ability to use that power. இந்த ரெண்டு பவரை யூஸ் பண்ணி he should have the ability to affect the amount of the investor's return. What is this? என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, it is simply decision making ஆ இருக்கலாம். Okay, anyway it affects the returns. இப்போ கம்பெனியோட ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது சே ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட், இன்வெஸ்டி ஓட கம்பெனியில வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆர் எனி அதர் திங், கம்பெனியோட டெசிஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு விதத்துல அதை அஃபெக்ட் பண்றதுக்கான எபிலிட்டி இவருக்கு இருக்கணும். சோ 80% இவர் ஹோல்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா என்ன, டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கும், இவரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். ஓகே, சோ அப்போ அவர் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷனும் என்ன இருக்கும், that will in any way it will affect this returns, return to the இன்வெஸ்டாருக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்னும் அஃபெக்ட் ஆகும், இன்வெஸ்டியோட பிசினஸும் என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அதையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரியான டெசிஷன்ஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ராக்டா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். சோ அந்த டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான எபிலிட்டி இவருக்கு இருக்கணும். ஓகே, சோ இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும். He should have a power, and the second one is he should have the right to returns, and third one is he should have the ability to use that power. Okay, ability to use that power. So அப்ப 80% holding எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு புது டெசிஷன் வருது, ஒரு புது ஃபேக்டரி ஓபன் பண்ணலாமா வேண்டாமா, who will decide that? 80% holding இருக்கிறவர் தான் அவர் டிசைட் பண்ணுவாரு. ஆப்வியஸ்லி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க, ஜெனரல் மீட்டிங்க்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா 80% ஹோல்டிங் இவர்கிட்ட தான் இருக்கு, இவரு தானே ஓட் பண்ண போறாரு. சோ இவர் என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனே பாஸ் பண்ண முடியும், 75% தான் ரிக்வயர்ட். ஓகே, அதனால இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ், பவர், ரைட்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டி டு யூஸ் தட் பவர் அப்படிங்கிறது, இது 3மே இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல். இது 3 இருக்கணும், எசென்ஷியல் அப்படிங்கிறது. சோ நாட் ஒன்லி தட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொன்ன ஷேர் ஹோல்டிங்கோ, voting ரைட்ஸோ, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் காம்போசிஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஜெனரலி இது வந்து இட் gives you an general idea. ஓகே, இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். நாட் ஒன்லி த voting rights and the composition of board. இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த இயர்ஸ்ல சொல்லிருக்க கூடியது. ஓகே, so this if அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, the person who controls is the investor, is the parent, and யார கண்ட்ரோல் பண்றாரோ the investee is called as a subsidiary company. Okay, the next is power. power na அப்ப இங்க சொன்ன பவர் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும். Okay, so he should have an existing right. the existing right அப்படிங்கிறது இருக்கணும், அதாவது இப்ப நான் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கணும். Okay, and that should give the investor a current ability to direct the relevant activities. Okay, that is activities that significantly affect the investee's return. அதாவது இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஏதோ ஒரு ரைட் இருக்கு, இந்த கம்பெனில முதல்ல எனக்கு ரைட் இருக்கணும், இருந்தாதான் நான் இன்வெஸ்டர். ஓகே, இன்வெஸ்டரா நான் இருக்கேன், and I should have the ability to direct something. அந்த கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம், ஒரு டைரக்ட் பண்றக்கூடியதுக்கான எபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இன்வெஸ்டருக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு பவர். ஓகே, சோ பவர் பிளஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பிளஸ் எபிலிட்டி டு யூஸ் தட் பவர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்ட்ரோல். அதுல பவர் அப்படிங்கிறது என்ன, திஸ் இஸ் த எக்ஸிஸ்டிங்கா இப்ப இருக்கிற ரைட்டா இருக்கணும். ஐ ஷுட் ஹாவ் த கரண்ட் எபிலிட்டி டு டைரக்ட் தி activities of the business. Okay, so this is the power. ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம், வேரியபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். வேரியபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு அவருக்கு ரைட் இருக்கணும். இப்போ ஒரு கம்பெனியோட வேரியபிள் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா என்ன, பிக்ஸட் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பிக்ஸட் அமௌண்டா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு டிபென்ச்சர் இருக்கு, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது பிக்ஸட் ரிட்டர்ன், அமௌண்ட் பிக்ஸட் தான், ஆனா there is some risk involved இல்லையா.
அது மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸட் பெர்சன்டேஜ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் that is some amount of business risk அதுல இன்வால்வ் ஆகுது. சோ அதையும் வேரியபிள் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துப்போம். So whatever it is a return that you are receiving, that is variable with respect to the performance of the investing. Business performance பொறுத்து. இப்போ business performance profit வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு dividend கிடைக்கும். Profit வரலன்னா dividend கிடைக்காது. Right? Okay. So that is a variable return. கம்பெனியோட business performance பொறுத்து தான் அந்த return அப்படிங்கிறது வருது. So that is a variable in nature. That vary as a result of the performance of the investee's business. அது பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம். That is called as a return. இந்த ரிட்டர்னை ரிசீவ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கணும்? அந்த இன்வெஸ்டருக்கு இருக்கணும். எப்ப இருக்கும்? அவர் அதுல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான், ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன கிடைக்கும்? இது கிடைச்சிரும். So the third point is the link between the power and returns. Okay. இந்த பவருக்கும், பவர் மீன்ஸ் என்ன இருக்கணும்? அவருக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா அந்த பவர் இப்போ அவர் இன்வெஸ்டரா இருக்கணும். And he should have that ability to direct the relevant business activities. Okay. And variable return-ஐயும் அவர் ரிசீவ் பண்ணிருக்கணும். And he should, அது இந்த பாயிண்ட் அப்படியே நம்ம கண்ட்ரோல்ல பார்த்தது. ஓகே. So control அப்படிங்கிறது இருந்தால் that investor is a principal-ஆ இருக்காரா இல்ல ஏஜென்ட்டா ஆக்ட் பண்றாரா அப்படின்னு பார்க்கணும். Whether the investor he is having the control, ஆனா கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட இருக்கா இல்ல he is acting on behalf of someone else அப்படின்னு பார்க்கணும். So ஏஜென்ட்டா ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு ஏஜென்ட்டா இவர் நடந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் he is not a principal. ஓகே. சோ அப்ப என்ன வராது? இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இவர்கிட்ட இருக்காது. ஆனா பிரின்சிபலா இவரே வந்து ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாரு, 80% ஹோல்டிங் இருக்கு, அதுக்கான டிவிடெண்டையும் இவரே ரிசீவ் பண்றாரு, அண்ட் கம்பெனியோட டெசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இவரே வந்து டைரக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் he is having a control. ஓகே. சோ whether a person has a control or not அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறதா இந்த Ind AS 110 with respect to CFS. சோ இதுல ஒரு சில illustrations இருக்கு. So the first thing in the illustration number 4, இதெல்லாமே ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல உள்ள illustrations தான். Illustration number 4, an investor acquires 48% of the voting rights. So generally நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? 51% இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஆனா இவர்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? 48% தான் இருக்கு. The remaining shares யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. ஆனா ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் ஹோல்டிங் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1% கூட வராது. ஓகே. அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணாதான் அந்த பேலன்ஸ் உள்ள 52%ங்கிறது வரும். So none of those shareholders has any arrangement to consult any others or make a collective decision. So ஒவ்வொரு ஷேர் ஹோல்டரும் தனித்தனியா அவங்க இண்டிவிஜுவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொல்யூஷன் எல்லாம் கிடையாது. அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் உள்ள ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க. So when assessing the proportion of this voting right to acquire on the basis of the relative size of other shareholding, the investor determined 48% would be sufficient to give it a control. So in this case, on a basis of absolute size of holding, absolute holding யார்கிட்ட இருக்கு? 48%ங்கிறது yes it is less than 51 தான். ஆனா total 100%ல ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டர் ஏ மட்டுமே 48% வச்சிருக்காரு. இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேலன்ஸ் இருக்க 52% இருக்கு. நிறைய பேர் ஒருத்தர் எண்ணவே முடியாது, இவங்களால தனியா எந்த டெசிஷனும் எடுக்கவும் முடியாது. ஓகே. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தும் வந்து என்ன பண்ண போறது இல்ல, ஒரு கொல்யூஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண போறதும் கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கிறப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் இதோட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்போ இந்த சைஸ் தட் இஸ் 48% அப்படிங்கிறது it is an absolute size-ஆ தான் இருக்கு. ஓகே. அதனால it is sufficiently dominating-ஆ தான் இருக்கு. அதனால நம்ம வேற எந்த ஃபேக்டர்ஸும் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். அந்த பவர் இருக்கு அப்படிங்கறது கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா இந்த 48%க்கு கண்ட்ரோல்ங்கிறது இருக்கு. ஓகே. சோ இப்போ நமக்கு தெரியும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாலே 51% ஷேர் ஹோல்டிங், காம்போசிஷன் ஆஃப் போர்டு இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து ஹோல்டிங் சப்சிடரி அப்படிங்கறது நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல பாக்குறோம். ஆனா Ind AS பிரகாரம் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாட் ஓன்லி தட் ஃபேக்டர், அதர் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு, அது எல்லாத்தையுமே நாம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே. ஈவன் தோ இட் இஸ் லெஸ் தென் 51%, இவங்களோட கம்பேர் பண்றப்போ
இவரோட டாமினேஷன் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கதான் செய்யுது. சோ அதனால this 48% அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டாமினன்ட் ஓட்டிங் ரைட் தான். அதனால இவருக்கு கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே. Similarly, the next illustration. இந்த illustrationல பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்டர் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் he holds 40% of the voting rights of a particular investor. ஓகே. ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அதுல 100% voting ஷேர்ல மிஸ்டர் ஏ அப்படிங்கிறவரு 40% of the voting இவர்கிட்ட இருக்கு. ரைட். And 12 others hold 5%. இன்னொரு 12 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தரும் 5% ஹோல்ட் பண்றாங்க. ஓகே. So we get 60. Balance 60% is held by 12 other investors. Okay. So a shareholder agreement. So generally company enters into shareholders agreement. Yeah. So A ஓட அந்த மாதிரி ஒரு agreement இருக்கு, shareholders agreement. அதுல என்ன ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிருக்குன்னா this person Mr. A he has a certain rights வந்து இவருக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ என்னென்ன ரைட்ஸ்லாம் இவருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா appointment, removal and set the remuneration of the management responsible for directing the relevant activities. The relevant activityங்கிறது என்னன்னா simply the business activities. ஒரு business run ஆகிறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய decisions. ஓகே. இந்த நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸ் நடக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் டெசிஷன் எடுக்கிறாங்களோ, என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெலவெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண போறது யாரு? த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். சோ அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு, ரிமூவ் பண்றதுக்கு, அவங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்கும் என்ன ரைட்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கு? இந்த மிஸ்டர் ஏக்கு இருக்கு as per this agreement. To change this agreement, 2/3 majority of vote of the shareholders is required. Okay. சரி, ஒருவேளை இந்த அக்ரிமெண்ட் மாத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். 2/3 ஆஃப் த voting rights. 75% வந்து என்ன பண்ணணும்? ஓட் போட்டாதான் என்ன பண்ண முடியும்? மாத்த முடியும். ஓகே. In this case, the investor A concludes that the absolute size of the investor's holding and the relative size of other shareholding are alone or not conclusive in determining whether he has a rights. However, he determines that its contractual right to appoint and remove and set the remuneration is sufficient to conclude that it has a power over the investor. So 100%ல 40% holding is with A. அவருக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டிங் shareholders agreement படி he has some rights. Some rights அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ரைட். என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸையே அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கும் ரிமூவ் பண்றதுக்கும் ரெமுனரேஷன் பிக்ஸ் பண்றதுக்கும் இவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அப்படி வந்து அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா யூ நீட் ஹோல்டிங் ஓட்டு போடணும். சோ எப்படி பார்த்தாலும் இவரோட டெசிஷன் இல்லாம இங்க எதுவுமே நடக்காது இல்லையா? சோ இவரோட ரைட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாலுமே என்ன வேணும்? அவங்களால அந்த மாதிரி தனியா பண்ண முடியாது. அதே போல ஈவன் தோ வெறும் 40% தான் இவருக்கு ஹோல்டிங் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சைஸ்ல சொன்னாலும் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு? கான்ட்ராக்சுவலி இவருக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு. சோ தட் இஸ் a contractual right, shareholders agreement. சோ கான்ட்ராக்சுவல் ரைட் வந்து என்ன இருக்கு? இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்கு, ரெமுனரேஷன் செட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இவருக்கு இருக்கு. சோ since he has that power, அந்த பவரையும் என்ன பண்ண முடியாது? அவரோட அப்ரூவல், அவரும் ஓட் பண்ணணும், அப்பதான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சோ எப்படி பார்த்தாலும் he has some control or some power over the investee. சோ இங்க 40% நானே அதனால கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ரைட்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? கன்சிடர் பண்ணணும். Then illustration number 6. Investor A, he holds 45% of the voting rights. Okay. So இந்த கேஸ்ல பார்த்தோம்னா 100%ல ரெண்டு அது இருக்கு. ஒன்னு 45%. அதுதான் இன்வெஸ்டர் A. ஓகே. அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் 26% ஹோல்ட் பண்றாரு, இன்னொருத்தர் ஒரு 26% ஹோல்ட் பண்றாரு. The remaining balance இருக்கிறது, ஓகே, that is held by 3
others. Balance வந்து 3 பேர் ஹோல்ட் பண்றாங்க. Okay. There are no other arrangement that affected decision making. In the case, the size of the A's voting rights and its size relative to others are sufficient to conclude that A does not have power. Only 2 other investors would need to cooperate to be able to prevent the investor A from directing the relevant activities. So in the case பார்த்தாலே தெரியுது இந்த 3% இருக்கிறவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே, இவருக்கு 45% இருக்கு. மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்றப்போ இவரோட ஹோல்டிங் டாமினேட்டிங்கா இருக்கு. ஆனாலும் சப்போஸ் இந்த 2 பேரு இருக்காங்க இல்லையா, இந்த 26%. சோ இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எத்தனை வரும்? 52% ஆயிடும். சோ மோர் தென் 51%. இவங்க 2 பேரும் இவர் என்ன பண்ணலாம்? ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சப்போஸ் இவர் ஏதாவது டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறாரோ இல்ல டைரக்ஷன் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் ஹி இஸ் ஹேவிங் அ கண்ட்ரோல். ஆனா ஒருவேளை இந்த 2 பேரும் 52% சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம்? இவர் கூட கோஆபரேட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம்? ரெசன்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, okay. The next one is investor A holds 70% of the voting rights of an investor, whereas investor B balance 30% இவர்கிட்ட இருக்கு. Okay, as well as an option to acquire half of investor A's voting right. So A வந்து 70% ஷேர் வச்சிருக்காரு, சரியா? ஓகே, B வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 30% வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு. இவரோட ஹோல்டிங்ல பாதி, அவரோட ஹோல்டிங்ல பாதினா அவ்வளவு 35%. அத வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இவருக்கு இருக்கு. This option is accessible for the next 2 years. அடுத்த 2 வருஷத்துக்குள்ள அவர் பண்ணணும் at a fixed price. Okay, investor A has exercising his votes and is actively directing the relevant activities. So அப்ப நம்ம கேட்ட 3 ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? பவர், இது return, right to on return, and third one is A is for controlling the activities. Okay, பவரும் இருக்கு, ரிட்டர்னும் வாங்குறாரு, and he is controlling the activities. இந்த மூணுமே இருக்கு. சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? Mr. A is having control, right? Investor A is likely to meet the power criteria because it appears to have a current ability to direct the relevant activities. Although B has currently exercisable options to purchase additional voting, if exercised would give it a majority of voting rights in the investee. The terms and conditions associated with those options are such that the options are not considered substantive. So in the case பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப யாரு கிட்ட பவர் இருக்கு? A has power. ஓகே, இந்த 3 கண்டிஷனை யாரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு. எஸ், A has a control. ஒருவேளை B இந்த ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? B இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? 30 plus 35, it is 65% ஹோல்டிங் இவருக்கு வந்துரும், அவருக்கு 35% ஹோல்டிங்கா மாறிடும். ஓகே, only if he resents to that. நீங்க வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏவோட A that is in the third part இருக்கு இல்லையா, relevant activities. சோ அப்ப அவரு ரெசன்ட் கொடுக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு. சோ now இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏக்கு தான் என்ன இருக்கு? கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ரைட், the next illustration, investor A and 2 other investors hold their voting rights as an investee of the investee. The investee's business is closely related to the A oda business, industry oda business closely related irukku. In addition to the equity instrument, investor A has also a debt instrument. So A பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு, சரியா? இன்னொன்னு ஒரு டெட் இருக்கு.
and debt is convertible into equity, right? Suppose if and the debt வந்து equity shares convert ஆச்சுன்னா 60% of the voting right வந்து என்ன வந்துரும்? ஏக்கு வந்துரும். ஓகே, சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த கேஸ்ல பவர் இருக்கா அப்படின்னா பார்க்கணும். பவர் ஒன்னு, எஸ் ஈக்விட்டி பார்க்கணும். ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணா கண்டிப்பா பவர் அப்படிங்கிறது வந்துரும். and then he will have that right. அதுக்கப்புறமும் அவர் என்ன பண்றாரு? relevant activities கண்ட்ரோல் பண்ணினார்னா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? சோ கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது மிஸ்டர் ஏக்கு வந்துரும். Okay, so only if he converts this debt instrument into equity. Okay, so the மாதிரி கேஸ் பை கேஸா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடியும். சோ ஜெனரல் ரூலா வெறும் 51% வெறும் காம்போசிஷன் ஆஃப் த போர்ட் அத மட்டும் இங்க நம்ம பார்க்கிறது கிடையாது. and all other factors in the power, return and the ability, இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸும் எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனில ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Then with respect to this, in the case பொறுத்த வரைக்கும் the only assets of an investee என்னன்னா receivables. So when the purpose and the design of investee are considered, it is determined that only the relevant activities managing the receivables. Suppose ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், வெறும் receivables மட்டும் தான் அங்க வருது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி receivables மட்டும் தான் எனக்கு பிசினஸே, வேற எதுவும் இதெல்லாம் கிடையாது. other assets and liabilities பத்திலாம் அது இல்ல, only the receivables. For example, ஏதோ ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, என்டைட்டி இருக்கு. ஓகே, அவங்களோட இது என்ன இருக்கும்? only the receivables போர்ஷனா இருக்கும். ஓகே, அப்போ அந்த receivables மட்டும் தான் எனக்கு ஒரே அசெட்னா அந்த receivables-ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான எபிலிட்டி ஒருத்தருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எஸ் தட் இன்வெஸ்டர் என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம், he is having a control அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம். Okay, so the party that has the ability to manage the defaulting receivables has the power to control that investee அப்படிங்கறதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, so that simply to say இந்த மூணு factors, power, return and ability to use that power to manage that or direct the relevant activities, இந்த மூணும் இருக்கணும். and that should consider all these factors. நம்ம ஒவ்வொரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்லயும் பார்த்த other factors தான், not only the voting rights. voting rightsங்கிறது அப்சல்யூட்டா எவ்வளவு இருக்கு, என்னோட voting right absolute in the sense what is my holding, எத்தனை பர்சன்ட் என்னோட ஹோல்டிங் அப்படிங்கிற வேல்யூ 45% அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். and what is my holding in relative holding. relative அப்படின்னா என்ன, in relation to others, மத்தவங்களோட போர்ஷனோட கம்பேர் பண்றப்போ எப்படி இருக்கு. மத்தது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1,00,000 பேர் வச்சிருக்காங்க பேலன்ஸ் உள்ள ஷேர்ஸ், ஒருத்தரோட ஹோல்டிங்கும் பாத்தீங்கன்னா less than 1%, அவங்களால எந்த கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது. சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், I am having control அப்படின்னு சொல்ல முடியும். So the absolute and the relative holding அதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி இவருக்கு என்ன மாதிரியான பவர்ஸ் இருக்கு அந்த பிசினஸோட டெசிஷன்ஸை டைரக்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, அது அக்ரிமெண்ட் மூலியமா இருக்கா, கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். voting ரைட்ஸ் எனக்கு கம்மியா இருக்கலாம், ஆனா என்னோட கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமா, ஷேர்ஹோல்டர் அக்ரிமெண்ட் மூலமா I have certain powers, I have certain rights. அந்த ரைட்ஸ் வந்து என்ன டைரக்ட் பண்ணுது, பிசினஸ் ரெலவெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸே டைரக்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கா. சோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாக்குறதா திஸ் 110ல நம்ம பாக்குற கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற விஷயம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். சோ இந்தியஸ் போர்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் இவ்வளவுதான். சோ பேலன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு டாபிக், that is with respect to the government accounting இருக்கு, that we will discuss tomorrow. So நாளைக்கு மார்னிங் 10 o'clock next class.